Welcome, Daouda. This is a very powerful, pulse-pounding political thriller. Why were you compelled to tell this story? Merci. Juste avant de répondre à la question, je voudrais signaler la présence du pilote du Cessna, en la présence de Eric Neve, le producteur du film. Before I answer the questions, I want to introduce you to the driver of the Cessna plane, is Eric Neve, who is the producer of the movie. Et juste à côté, Eric Neve, le compositeur de la musique. And right beside him, Eric Neve, who did the scoring for the movie. L'idée de Wùlu est venue à la lecture d'un article de presse qui faisait état du développement du trafic de cocaïne en Afrique de l'Ouest. Et quand j'ai appris ça, pour moi, j'ai eu tout de suite une vision assez catastrophiste. Je voyais ça comme la situation qu'il y a au Mexique ou celle qu'on connaît en Colombie, par exemple. Je me suis dit, ça va durer plusieurs décennies, ce sera la fin de tout. Et donc, l'idée, c'était de faire un film qui permette de conjurer un peu la crise qui nous menaçait. Je me voyais un peu en lanceur d'alerte en me disant attention, il faut faire absolument parler de ce phénomène pour pas que ça prenne de l'ampleur et que ça dégénère. Mais quand j'ai commencé à écrire, 3 mois après, il y a eu le coup d'État et donc la crise était déjà là. So the idea for Wùlu actually came from when I was reading an article in the press that was talking about the development of the cocaine traffic in Mali, and it gave me a catastrophic vision, and I was thinking things would turn like it turned out to be in Colombia or Mexico, that it would last for years and years and decades, and it would be the end of everything. So my idea was to produce a feature to kind of cast off the spell and cast off the crisis, hopefully avoid the crisis for Mali. And I wanted to try to be kind of a whistleblower phenomenon. But then I started writing, and actually 3 months after, the crisis happened to take place in Mali. So the crisis was there, obviously, already. And can you talk about where you shot the film? Ouais, le film a été tourné principalement au Sénégal, à Dakar, à Thiès et à Saly, et on a tourné 6 semaines, et on a tourné 1 semaine à Bamako. Normalement, ça aurait dû être la proportion inverse, mais peut-être pendant la préparation, au mois de mars, il y a eu un coup d'État à Bamako, ce qui nous a obligés à délocaliser toutes les scènes intérieures au Sénégal. The movie was mainly shot in Senegal, in Dakar and TLS in Sali, where we filmed for 6 weeks, and we did 1 week in Bamako. It should have been reversed, but actually there was a coup happening in Bamako, so we ended up filming in Senegal. There was an attack in Bamako. Okay, this is the portion I hand it over to you. Does anybody have a question? Right here in the front. Yeah. Yeah, with the beard. Oh, thank you. Yeah, you told me with my beard, right. Thank you, Daouda. Thank you for this film, and I'm glad that I came to see it on a big screen. And as you know, that we are also having a film at the BFI and Film Festival. Thank you so much. When I first saw it, I remember chasing you, finding out where you are in your head this film, and then one of the things that I wanted to ask you, because you disappeared for years. Oh, really? Yeah. How was that? Yeah, of course. I haven't seen you for a long time until I heard that you film. I
So the question for the rest of the house was, can you talk about your artistic, your vision for artistic expression of this film? Je pense que la plupart des influences artistiques, elles sont digérées et inconscientes. Il y a pas, en préparant le film, on a regardé quelques films. J'ai regardé Pusher, par exemple, de Wùlu, parce que je me disais, ça va être intéressant de ce côté brut et ça pourrait être une source d'inspiration. Peut-être que je peux essayer de faire quelque chose dans cette veine. Mais très vite, quand on a commencé à mettre en place les choses avec Ibrahim Koma, qui est hallucinant dans le film, qui fait une grande performance, je me rendais compte que ça ne marcherait pas. On n'allait pas avoir ce rythme et ce côté brut et un truc assez âpre, et qu'il fallait vraiment se concentrer sur notre histoire et pas essayer de faire ce qui avait déjà été fait ou ce que je trouvais très bien chez les autres. Donc je pense que la plupart des influences, il y en a, mais je n'étais pas conscient de ça quand je travaillais. Une de mes principales motivations, ce qui a été vrai tout le temps, c'était de rester concentré sur les faits. Je voulais que le film soit juste, qu'on ne se trompe pas, qu'on ne raconte pas de choses qui ne se sont pas produites et qu'on reste fidèle à tous les documents qu'on avait trouvés qui nous ont aidés à écrire le film. Et aussi, je dois dire, j'avais un conseil du producteur Eric Nevé qui me restait en tête quand je préparais le film aussi, c'est qu'il me disait, tu devrais faire quelque chose de simple, ne cherche pas à faire des plans avec des effets, et essayer de montrer que tu es capable ce que tu es capable de faire comme metteur en scène, reste collé à l'histoire et ça fonctionnera. Et je pense que c'est quelque chose aussi que j'avais en tête pendant le tournage, mais de point de vue artistique, qu'est-ce que... J'ai pas abordé le film en me disant j'ai un modèle et j'aimerais faire exactement comme ça parce que ça m'a plu. Well, actually, I had in mind to shoot the movie, and I did not want to do something exactly like a model. I'm actually convinced that most of the artistic influences one has is something that you see around. It's basically digested and unconscious. I've seen this movie that was by Pusher, and I kind of liked it. I wanted to do something a little pulse pounding like this, a little rough, and doing something of a similar vein. But when I started working and shooting with Ibrahim Koma, who does an amazing performance here, I realized it would not work and we would not have this roughness and this rhythm. And so I decided therefore to focus mainly on the story instead of trying to kind of copy the style of others or what would have been done by others. So basically my main motivation was to stick and focus on the facts. I really wanted the movie to be fair and and being faithful to what had happened and the documents we had based our research on. I did not want anything invented. I also had a very precious piece of advice by my producer, Neve, and he was telling me, like, try and keep things simple, try to do your framing simple, avoid like giving effects and trying to show to everybody what you can do as a director. So that's kind of one thing that I decided to do, and I think I kind of had this in mind from the get-go. Si je peux compléter aussi, en fait, il y a comme je disais tout à l'heure, le tournage a été délocalisé pendant la période de préparation, et du coup, il y avait une certaine urgence aussi pour trouver des décors. On menait un peu une course contre la montre et on avait très peu de temps de préparation. Je pense que ça aussi, ça a joué sur la manière dont le film a été mis en boîte. Parce que, je ne sais pas si je prends par exemple la scène de la fusillade, c'était quelque chose qu'on avait préparé, on s'était dit on aura 2 jours pour faire ça, j'avais fait un premier découpage, on a même fait un storyboard, mais au final, je savais que pour faire ça, j'aurais une demi-journée, donc tout ce qu'on avait préparé, ça ne servait à rien, et donc il fallait venir et inventer quelque chose d'autre sur place de manière très rapide. Ça aussi, je pense que ça a une influence sur le contenu du film. So I was telling you earlier, we decided to shoot elsewhere. We had to delocalize the shooting.
and that was decided during the preparation. So we ended up having to kind of race against time, and that was not planned when we were planning to do the movie. For example, the scene where all the shootings take place, we had during the prep, we had decided we would have 2 days. I had really prepared the cuts and stuff, even did a storyboard, but in the end, I basically just had half a day. So I guess whatever I had prepared was pretty much nil. And I think that kind of gave a boost to the movie, because this emergency situation we were in, we had to invent things quite fast, and that gave more body to the movie. In the front here in black. Okay. Hi, I really enjoyed the movie. In terms of the character, Laji, I don't think it didn't seem like he wanted for much except to make his sister happy and safe. And when you envisioned it, was it more of a familial protection thing, or was there some sort of sexual tension going on, and was that intentional, or just through the chemistry of the actors? So the question was about the relationship between Laji and his sister, whether or not there was, he wants to protect her, and whether or not that was whether a sister thing or whether there was an implicit sexual attraction between them. Pour moi, c'est la relation entre Ladji et sa sœur, c'est une relation d'amour pur. Ladji aime sa sœur. Il a envie de la protéger, il veut le meilleur pour elle. Et sa manière d'aimer est un peu excessive, maladroite, mais elle est pure. Et je pense que Aminata, sa sœur aussi, a beaucoup de sentiments pour lui. Le problème, c'est que ce sont deux personnages qui ne regardent pas dans la même direction, qui ne construisent pas leur amour de la même façon, qui ne se comprennent pas sur ce que l'un et l'autre veulent. Et c'est ça qui rend la relation compliquée et qui amène Ladji à faire des choses qu'il n'aurait pas fait si Aminata avait un comportement différent. Il est de plus en plus excessif parce qu'il se convainc lui-même qu'à un moment donné, la force de l'amour qu'il lui porte va faire en sorte qu'elle change. Et il ne comprend pas qu'elle ne changera jamais parce qu'elle ne voit pas les choses comme lui. Il n'y a rien de sexuel. As for me, the relationship between Ladji and his sister is basically pure love, and because he really loves her, he wants to protect her and he wants what's best for her. So but the way he expresses this love is in an excessive manner. He's a little clumsy, but his love is really pure. And she obviously too has feelings for her brother, but they do not look in the same direction. So that gives this complexity to the relationship of two people who cannot understand one another because they just don't look in the same direction. And so that pushes him to be even more complex and to get more excessive during the movie. And he wants to prove maybe this way the strength of his love for her, hoping she will change, but she won't change because she won't get it because they just look apart. And there's no implicit sexuality between them. I have time for 2 more questions. There's someone in the front here waiting. Merci beaucoup. Très puissant. Mais enfin, pourquoi Ladji? Why in the end does he take his life? What leads to him feeling remorse, regret, a moral accounting? He killed his friend, he did all these things. What in the end led him to actually decide? What do you think? No. Je ne sais pas. Sorry, the question for the rest of the House was why did Ladji commit suicide at the end? Je pense que Ladji a été très loin dans sa manière de prouver son amour à sa sœur et a essayé de la sortir. Ils se sont sortis de leur situation, de la précarité dans laquelle ils étaient au début du film. Il constate que ça a très peu d'effet sur la manière dont sa sœur voit les choses.
Et donc il commence à accepter ça à la fin du film, quand les deux se ratent, parce qu'il y a un contretemps entre le moment où lui la regarde et elle le fait, et le moment où elle lui rend son regard. Il constate que ça ne changera pas, il commence à l'accepter et il va décider d'aller faire un tour. Sauf qu'en faisant ce tour-là, il se voit, lui, tel qu'il était quelques années auparavant, et il a du mal à supporter l'homme qu'il est devenu. C'est pour ça qu'il prend cette décision excessive aussi, spontanée, mais qui ressent comme une nécessité parce qu'il ne supporte plus l'homme qui est devenu, et sa sœur ne changera pas, ne deviendra pas la femme qui se marie, qui a des enfants tels qu'il souhaiterait qu'elle soit. Ladji, and in the movie, goes extremely far to prove his love to his sister, and also to get them out of this precarious situation they were in at the beginning of the movie. But after a while, he just realizes there's very little effect on her and on her way to see things and to conceive life, basically. At the end of the movie, when they look at one another, they just exchange this glance, and he starts realizing and he starts accepting that she will not change. And that's when he decides to go for a ride, and he probably thinks he realizes who he has become, and he has extreme difficulty to see what she has become, what he has become. He also he also thinks back to the man he was, and it comes to a point where he can't stand the man he has become. He can't stand also maybe, or he accepts and realizes his sister will never become the wife or the woman he was hoping she would, getting married and having kids and all. And it's a spontaneous decision, because he just basically can't bear himself. Last question. Yeah. There's someone over there.